What's up everybody, today we'll be learning about generics in Java. So ever generic key. So suppose we have a class যার ক্লাসের মধ্যে আমাদের সেই ক্লাসের নাম হচ্ছে name. এবার I want যে ক্লাসের মধ্যে এই ক্লাসের যে টাইপগুলো হবে, যে ভেরিয়েবল টাইপগুলো হবে, এটা টাইপ ইউজার ডিফাইন করবে, রাইট? সো হাউ মেনি টাইপস we have int, we have float, okay, we have boolean, রাইট? সো আমাদের কাছে এতগুলো টাইপ রয়েছে, বাট আমি চাই যে এটা টাইপ ইউজার ডিফাইন করবে যখন ও ক্লাসের একটা অবজেক্ট বানাবে। সো হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? সো উই ক্যান রাইট অ্যান অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটস হিয়ার and we can write here t. Okay, so এটা হচ্ছে একটা নোটেশন। t কেন ইউজ হয়? t is a short form of type. Okay, so here technically we are mentioning that the user should mention the type of that class should be. So suppose now we can write type name. Okay, so when we'll be creating the constructor of this class, এই টাইপ নেমের মধ্যে আমরা ওই ভ্যালুটা অ্যাসাইন করতে পারবো, রাইট? সো এটাকে আরো সিম্পলিফাই করার জন্য লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। যখন আমরা অ্যারে লিস্ট বানাই তখন ইউ হ্যাভ প্রবাবলি সিন যে অ্যারে আমরা কোনো একটা ক্লাসের অবজেক্ট এরকমভাবে বানাই, বাট ইউ হ্যাভ প্রবাবলি সিন যে অ্যারে লিস্টের অবজেক্ট আমরা এভাবে বানাই না। অ্যারে লিস্ট আমরা অলওয়েজ একটা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ করি, আর কনস্ট্রাক্টরের এই প্যারেন্থেসিসের আগে একটা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ করি। এবার এইটার মানে কি? এইটা মানে হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু মেনশন যে কোন টাইপের অ্যারে লিস্ট উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট। তো সাপোজ আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট অ্যান ইন্টিজার টাইপ অফ অ্যারে লিস্ট, তো এই অ্যারে লিস্টটা এখন পুরোটাই ইন্টিজার ভ্যালু কন্টেন করতে পারবে। Or if I want to change, we can make it boolean, we can make it float, we can make it double, okay, we can make it whatever the type we want, but as you know কি এখানে আমাদের শুধু র্যাপার ক্লাসেরই মেনশন করতে হয় টাইপ, ঠিক আছে? কারণ র্যাপার ক্লাসই উই ক্যান নট ইউজ প্রিমিটিভ টাইপস। ওকে, সো এবার যখন আমরা অ্যারে লিস্ট এভাবে ডিক্লেয়ার করি, আমরা একটা টাইপ মেনশন করে দিচ্ছি, কারণ এই যে ডাবল টাইপেরই আমার অ্যারে লিস্ট ক্রিয়েট হবে, আর ডাবল টাইপেরই অ্যারে লিস্ট এখানে কন্টেন করবে, রাইট? এই ক্লাসের জন্য করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে? জাস্ট নাম চেঞ্জ করে দাও অ্যান্ড ইউ উইল সি যে এটা ডাবল টাইপের নেম। এবার যে নেম যে অবজেক্টগুলো আমি সেন্ড করবো, ইট শুড বি টাইপ ডাবল, রাইট? সো এটাকে আমি চেঞ্জ করে স্ট্রিংও করতে পারি, যে এটা একটা স্ট্রিং টাইপের, ক্লাসের টাইপটা হয়ে যাবে স্ট্রিং, যেগুলো আমি মেনশন করেছি। তো এখন এই নেমটা হবে হচ্ছে কি স্ট্রিং টাইপের। এবার এটা আমরা কি করে বুঝবো যে এই নেমটা স্ট্রিং টাইপের হয়েছে? সো উই ক্যান ক্রিয়েট কনস্ট্রাক্টরে উই ক্যান পাস টাইপ নেম। ওকে, সো এখানে একটা ভ্যালু গেল। উই ক্যান প্রিন্ট যে নেম ইজ instance of string, right? So we can just write it, and যখনই আমি এখানে একটা ভ্যালু পাস করব, সাপোজ আই এম পাসিং hello world, okay, so if I run it, you will see it returns me true, ঠিক আছে? কেন ট্রু রিটার্ন করলো? কারণ এই যে নেম টাইপটা আমি এখানে মেনশন করেছি, দিস নেম ইজ দ্য ইনস্ট্যান্স অফ স্ট্রিং, রাইট? সো এটা হচ্ছে স্ট্রিং এর ইনস্ট্যান্স হয়ে গেছে, কারণ মানে টেকনিক্যালি হোয়াট ইজ গোয়িং অন বিহাইন্ড দ্য সিনস ইজ এই টাইপটা টেকনিক্যালি এই স্ট্রিং দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেছে, আর এই নেমটা এই স্ট্রিং দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেছে, রাইট? সো এটা যদি আমি আরেকটু বেটারভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি, ইউ হ্যাভ প্রবাবলি ইউজড হ্যাশ ডিফাইন ইন সি, রাইট? সো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ডিফাইন? সো দ্য ডিফাইন কি করতো, যে কোনো একটা টাইপকে, and suppose we have operator, we have to write ampersand, or we have to write two pipe symbols, right? So we can replace that with pipe symbols, we can replace it with English word or, and we can replace ampersand with the English word and, right? সো যখনই আমাদের সি কোডটা কম্পাইল হতো, তো তখন কি হতো, যেখানে যেখানে ওই অ্যান্ড ওয়ার্ডটা পেতো কম্পাইলার, the compiler used to replace that and word with the ampersand. So technically that same thing is happening here. This type is replaced by this string, okay?
সো এবার কি হচ্ছে এখানে টাইপ মেনশন করেছি, উই ক্যান রাইট টি অলসো, দিস ইজ জাস্ট আ নোটেশন অর ইউ ক্যান সে লাইক জাস্ট একটা নোটেশন, ঠিক আছে। সো নাও এবার যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড বাউন্ডস, রাইট, সো এখানে হচ্ছে আমাদের টাইপ এইটা, কিন্তু আমি যদি এখানে একটা বাউন্ড অ্যাড করতে চাই, রাইট, মানে মানে একটা সার্টেন ক্লাস অবধিও ইনস্ট্যান্সিয়েটেড করতে, মানে সার্টেন ক্লাসকেও এক্সটেন্ড করতে পারবে, অর অর একটা সার্টেন ক্লাসের ও চাইল্ড ক্লাস হতে পারবে। সো আই ক্যান সে এক্সটেন্ডস স্ট্রিং, ওকে। সো এক্সটেন্ড স্ট্রিং যখন আমি করলাম, এখানে বলছে কন্ডিশন নেম ইনস্ট্যান্স অফ স্ট্রিং ইজ রিডান্ডেন্ট অ্যান্ড ক্যান বি রিপ্লেসড উইথ নাল চেক, ওকে। সো এখানে এটা এখন চলে এলো যে কন্ডিশন নেম ইনস্ট্যান্স অফ স্ট্রিং ইজ রিডান্ডেন্ট। কেন রিডান্ডেন্ট? কারণ আমি এখানে এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করছি যে টাইপ extend string মানে my this type is extending the features of string. So technically আমি যদি এখানে যাই, so I can say যে name dot I have char at char মানে whatever the methods we have for our string class, so we have all of those, right? So this is a kind of adding a bound to our type, okay. এবার আমি এখানে একটা জেনারিকও এখানেও অ্যাড করতে পারি। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু অ্যাড কি এখানেও একটা টি না এন টাইপের টাইপ দেওয়া যেতে পারে, ওকে। সো এনও না, আই ক্যান সে লেটস সে এ, ওকে। সো এ এখানে আমি একটা এ টাইপেরও ভেরিয়েবল দিতে পারি। সো আমি এবার যদি এই ফাংশনটাকে কল করতে চাই যে প্রিন্ট নেম, এবার এখানে এজ আমাকে দিতে হবে, কারণ এজ আমি স্পেসিফাই করেছি। হাউ ক্যান আই গিভ ইট এজ? আই ক্যান জাস্ট রান রাইট 12 and here you will see the actual value of parameter age is always 12, inline value 12 for parameter tag, okay. So if I run it now, you will see hello world 12. So this is also a generic type. So the class actually this type is not mentioned previously, so it will be changed by the user whenever he will call. He will just pass a value and it will become the it will change the type, okay. So he can just also write 12 in string format, okay. So if I run this code, it will also work as because this type is changed dynamically during runtime according to the type, okay. You can say that the এখানে আমরা স্ট্রিং কেন মেনশন করবো, বাট কোনো আমরা র্যাপার ক্লাস কেন মেনশন করবো? উই ক্যান জাস্ট রাইট অবজেক্টস অর অবজেক্ট, রাইট, ওকে। সো উই ক্যান জাস্ট রাইট অবজেক্ট। সো এই অবজেক্টটা যদি আমরা লিখি তাহলে প্রবলেম কোথায়? কারণ আওয়ার কোড ইজ রাইট, এই যে ক্লাসের মধ্যে আই ক্যান স্টিল সেন্ড দ্য নেম অফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওটা প্রিন্ট হবে quite naturally, কারণ হচ্ছে each and every class which can be a predefined or a user defined is always a subclass of our objects. So কেন যে আমি এখানে অবজেক্ট পাস করতে পারি বাট করা উচিত না? দ্য রিজন ইজ টাইপ সেফটি, ওকে। যে টাইপ সেফটি আমাদেরকে মেনটেন করতে, কারণ হচ্ছে যখন এটা আমি অবজেক্ট বলে দিচ্ছি তখন দ্য multiple type of data can be sent. Suppose somebody wants to send data of integer class and somebody wants to send a data of boolean class or a string class. So as you know, the string or boolean or integer they are not same, right? So the type safety is not working. So each and every time you have to explicitly type check that, you have to explicitly do that again and again and again, which is a overhead, which is an extra overhead, right? So in order to counter that situation, never use objects. You should always insert this integer or string. As because I'm sending a string, you should always mention string, and whatever the type you will be using, you should always mention the type. Never use objects, as because it will degrade the type safety, as because each and every class in our Java is a subclass of the objects class, right? So this is a very basic introduction, or you can say this is a very basic user friendly guide towards the generics. And the later in the later videos I'll be making videos about how can you create an array list and how can you create an hash map, so that you will get a clarity, and then I will at the end
of these 3 or 4 videos or 5 videos, I will be making a video about how to implement your own linked list in Java. So everybody keeps says that the DSA learning using Java is very tough. So after, I guess after my linked list video or my hash map video or the array list video, you will get a very basic and clear idea how this should be implemented. Okay, so this is all for this video. Thank you for watching.